হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। চলে এসেছি স্কটল্যান্ড ট্রিপের আরও একটা ব্লগ নিয়ে। এখন আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনের দিকে যাচ্ছি। খুব ইন্টারেস্টিং নেক্সট ডেস্টিনেশনটা এটা হলো ফেয়ারিল্যান্ড। তো কেন এটাকে ফেয়ারিল্যান্ড বলা হয় সেটা গিয়ে যখন পৌঁছাবো তখনই বুঝতে পারবো, আর তোমরাও দেখলে বুঝতে। আমরা চলে এসেছি ফেয়ারিল্যান্ডে। আমাদের ওই পাহাড়ে উঠতে হবে কিছুটা হেঁটে হেঁটে। Beautiful, eh? Yeah, it's awesome. Spend এখন আমরা একদম টপে উঠে গেছি পাহাড়টার, যে পাহাড়টা নেমেই দেখালাম। খুব সুন্দর চারিদিকে ভিউটা, এত সুন্দর। রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে যেটা দিয়ে আমরা এসছি, আর ওই যে দূরে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কতটা আমরা হেঁটে এসছি, বাপরে! হাঁটতে হাঁটতে উঠতে উঠতে বুঝতেও পারিনি। খুব মজা লেগেছে উঠতে সবাই মিলে। কেউ কেউ ওই পাহাড়টাতেও চলে গেছে, আমরা এই পাহাড়েই আছি। এই জায়গাটা ফেয়ারিল্যান্ড এই কারণে বলা হয়, এই জায়গাটা যখন আবিষ্কার হয় সেই সময় এখানে প্রচুর গুহা বা এমন কিছু কিছু নিদর্শন আছে। ওই যে স্টোনগুলো ওরকমভাবে গোল করে রাখা আছে, বলা হয় এগুলো কোনোটাই কেউ তৈরি করেনি, এগুলো অলরেডি ছিল, কিন্তু এখানে কোনো মানুষ দেখতে পাওয়া যায়নি, খুঁজে পাওয়া যায়নি। তো সেই জন্য এখানকার মানুষ, স্কটল্যান্ডের মানুষরা এই জায়গাটাকে ফেয়ারিল্যান্ড বলে। এবার আমরা নামবো। ফেয়ারিল্যান্ড ছাড়িয়ে আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনের দিকে। এসে গেছি আর একটা সুন্দর জায়গা দেখতে। এখানেও কিছুটা উঠতে হবে, কিছুটা উঠলে দেখা যাবে মানে ভিউ পয়েন্টটা একটু উপরে। তো এখন আস্তে আস্তে হাঁটছি, চারিদিকটা অপূর্ব, খুব ঠান্ডা, ভীষণ চিলিং একটা হাওয়া দিচ্ছে। বাট না নেমে উপায় নেই, না উপরে গিয়ে উপায় নেই, এইসব জায়গা না দেখে থাকা যাবে না। আমাদের গাড়ি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা ওখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে এলাম এখানটা। এবার
এই জায়গাটা জাস্ট দেখো কি অপূর্ব, এতটা হেঁটে আসা সত্যিই সার্থক। একদিকে পাহাড়, মাঝে লেক, আর লেকটা একটু হার্ট শেপড, আর বাঁদিকে দূরে আটলান্টিক দেখা যাচ্ছে। অসাম, জাস্ট কি বলবো এই জায়গাটা নিয়ে, যেন মনে হচ্ছে ছবি কোনো। এটা যে সত্যিকারের এত সুন্দর কোনো জায়গা, না আসলে সত্যি জানতে পারতাম না আছে বলে। Museums around the world now, and he's got some original ones there as well. But yeah, this flying one looked really good, and I thought, well, I must see Dougal when I'm back on Sky. So has he got YouTube channel? Hello. He is the world expert, okay, on dinosaurs. And what we want to know is why you're in the news with this flying dinosaur thing. Okay, welcome. I'll tell you a little bit about the building first. It used to be a school. Imagine going to school here. Imagine this used to be a school, this building, and it must have been very cold. But every pupil had to bring a lump of peat to the school to keep the place warm. And I know he probably wouldn't know what peat is. Some of you, a few. So it's been restored, as you can see, with a new roof, and the stonework is also largely restored. I've done the restoration as a personal crusade, really, using an operative word, because this used to be a church school. It was a church that set them up in the early 1800s. They set them up because of illiteracy. You can imagine. I founded this museum at a very early age. I was only a teenager. But I know a lot of people would find that unusual that a teenager would set up a museum. But I was very lucky at the age of 15 to find flint arrowheads, the Neolithic arrowheads. They're in the glass case further down. You'll see them in due course. And when I found these arrowheads, being interested in archaeology, I said to my parents that it would be a good idea to set up a museum, and I was very lucky that they agreed. So most parents would not have taken it seriously. So I was very fortuitous in that respect. And over the years, the collection grew, and it's only 40 years ago that the first dinosaur evidence was found in Scotland, and it was that footprint. Although that is a copy, it was found exactly 40 years ago in 1982, and it's a huge mystery why they were not being recorded before that date, because since then thousands of footprints have been found. And recently there was a huge announcement about a pterosaur that was found 5 years ago. That pterosaur was found just a mile south of here. It took 5 years. Some people would be surprised why it took so long in the study before it was announced. But there were some characteristics of the pterosaur skeleton that had not been seen before. So the scientists thought that it could very well be an unrecorded type, and indeed that was the outcome. It was discovered to be a new species of pterosaur. And I'm delighted to say that we were able to name it in Gaelic, which I had an understanding with, a casual understanding with scientists over the years. If any new species was found from the dinosaur era, that we could name it in Gaelic, and they agreed. So we named it Jack Skiad, which has a double meaning. It means winged reptile, as obviously a pterosaur, but it also means reptile from the sky. It has that nice double meaning. It's in the National Museum at Edinburgh, and possibly I might get a replica. It's highly unlikely to come back here because of its huge scientific importance. Obviously, it's got international importance, and but it would be nice to see a replica hanging up there. If you have any questions, do come in. I'll let you look round. And like I said, ask questions. Have you found all of these?
এতক্ষণ যার কথা শুনলে, এনার নাম হচ্ছে ডুগল। ইনি এক অদ্ভুত মানুষ। আমাদের যে ট্রিপ গাইড মার্কের ফ্রেন্ড হয়। ইনি এই স্কুলটাকে, যেটা শুনলে আর কি, এটা একটা স্কুল ছিল, এই স্কুলটাকে ডাইনোসরের মিউজিয়াম তৈরি করেছেন। আর ইনি নিজেই বহু বছর ধরে ডাইনোসর নিয়ে রিসার্চ করছেন এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র, ডাইনোসরের হাড় থেকে শুরু করে আরও অনেক কিছু ফসিলসগুলো এখানেই সংরক্ষণ করছেন। জানলে অবাক হবে যে ইনি কোনো রকম মানে এই মিউজিয়ামে ঢোকার জন্য কোনো এন্ট্রি ফি না, কিচ্ছু নেন না। কেউ যদি নিজে খুশি হয়ে কিছু দিতে চায় তো সেটা আলাদা ব্যাপার, আদারওয়াইজ উনি আলাদা করে কোনো ফিজ নেন না এটার জন্য। এতটাই তিনি ডেডিকেটেড তার এই কাজটার জন্য। বেশ ভালো লাগলো এনার সাথে দেখা হয়ে, কথা বলে। চলে এসেছি আমাদের আজকের ট্রিপের শেষ ডেস্টিনেশনে। এটা সম্পর্কে আর কি বলবো, এত কাছ থেকে আটলান্টিককে দেখা। হ্যাঁ, এটা যেটা সামনে দেখতে পাচ্ছ, এটা আটলান্টিক। তো আমরা একদম স্কটল্যান্ডের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। এখানে স্কটল্যান্ড শেষ হচ্ছে আর এরপর থেকে শুরু হচ্ছে আটলান্টিক। এত হাওয়া মনে হচ্ছে মোবাইলটাই উড়ে চলে যাবে। জায়গাটা প্রচুর ভিড়, প্রচুর মানুষ এখানে এসে দেখছে, এত সুন্দর ভিউ পয়েন্ট। আর এখানে একটা ঝর্ণা রয়েছে, এই ঝর্ণার জলটা গিয়ে ডাইরেক্ট পড়ছে আটলান্টিকে। চলো, অপূর্ব। আমার স্কটল্যান্ড ট্রিপের আজকের দিন শেষ, এখন ঘরে ফেরার পালা। এখন আমরা ফিরছি আমাদের ইনভারনেসের সেই বিএনবিটায়, যেটাতে আমরা কালকে ছিলাম। তো আমার তো খুব ভালো লেগেছে, প্রত্যেকটা ভিউ পয়েন্টে নতুন নতুন সারপ্রাইজ হয়েছি দেখে, এত সুন্দর জায়গা। আশা করি তোমাদেরও ভালো লেগেছে, আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। তো আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, টাটা।